being a single mom or being a single father is something that is not out of the norm in the 21st century. It's very rare for you to meet a guy who is in their 30s and they don't have a child. A lady can be 22 and they are already a mother of 2. We call them M1, M2, F1, F2. It's a jargon that everyone can relate with in our society in today's era. But Tirukuti Isusu, what implications does it have on our future relationships? Ladies and gentlemen, we are Empowered Feminine Guide Podcast, and today we are talking about co-parenting. Tari. Yes. Tingataura zvese, but nyaya yanyanya kunetsa mu 21st century is issue of a person having mwana uku. Definitely this person has to move on with their lives. Yes, I've had a child na Ningi. Yes, he has had a child with Ningi. But now I want to get into a marriage. But there is this child Ari in the middle of this equation. And who is innocent kana tikada kuzozvitarisa kana utombo apply ndatongozvarwawo namai pamwe mama wangu ari form 4 baba wangu pamwe vanga vatori mumwe munhu abva vangoita zvavakaita ndobva mama vatoita nhumbu avambva vati nhumbu haisi yangu mama vambva vadzokera kumba kwavo now pane mwana pamwe mama vaiva kuda kuroorwa ndo setup yeco-parenting mune mwana mese but you can't exist together in a relationship, in a marital relationships. Because ndo relationship inoita kuti zvireruke kuhandla mwana kuhandla ma-affairs. But once there is that divorce now, panotanga kuita ma-tensions anosimuka ndo pamunozonzwa kuti hey baby mama drama, baby father drama and stuff. Inyaya kuti ma-dynamics we are dealing with an abnormal per se, because the normal is a father is here, a mother is here, the child is there, kanoti vana varipo, but taakudhila nesomething chiri out of the usual. Saka chekutanga nifa ndechekuti ngatinzwisisei tese both parties kuti we are co-parenting because we couldn't exist in a marriage together. But wonaka ukuthi we couldn't coexist in a marriage together. Yes. But mukadzi wangu ka how statement remastreets rinoti mvura inoerera nepaikamboita sei ndo panozouya madrama tiri kutauriwa yaya. Saka tinoda kutotanga nevanhu who are involved in co-parenting kutodzoka ku-co-parenting 101 kuti the first principle is to understand that you guys have failed to coexist in a marriage together, but mune mwana wamuinayo whose life has to go on. Imimo mese muri two as individuals, your lives have to go on. All right, we always say that we want to empower the woman. Mudzimai ari panapa ane mwana outside the marriage, come close, weoterere uyo murume uyu wakaita naye mwana akadecide kuti haugariki newe kana kuti iwewe ukadecide kuti munhu andikwanisi kugara naye, you need to set boundaries. Hakuna ma-benefits tari. That was my retirement benefits. Hakuna ma-retirement benefits. I think that's where a lot of women are losing it. You become entangled. Kune entanglement kuti iwe urikuramba uchiva engaged with this person intimately, but murume uyo haasi munhu wako, saka uri kuita sei? So to the 21st century woman, the first stage is cut all those benefits. Bota harisi rake munhu uyu. Let me put it that way. Yes. Why are you giving these benefits to a man who clearly showed you that they can't be there for you and your child? But from my research, this is what I realized. Vamwe varume vanouya vachiti kana usingapakure. So what's the point? Which point? Udoti ndibudisa mari yekuchengeta mwana iwowo. No, mwana ndewako. Handisi kuda mari yekuzvichengeta. Tiri kuzvitaura
this is theoretical, but paground vakadzi vari kutadza kudhila nemurume ane mademands ake so that anomita mademands ari kufanira kunge achiita. How do we help that woman? Okay, let me get this right. Uri kuti tine murume ari kuti if you don't give me these benefits then I don't. Exactly, and that's what they do. That's a very difficult one. I think this is now a question of self-value. Nifa, I'm going to tell you this. Kune vanhu who are free, who are okay to play all they want. Kune vanhu vatori bo vanongo mingla nema exes avo enchichi vari right. But zvinhu izvi zvinozotanga kuita problem pa co-parenting when the other part moves on. Ndo panozotanga kuita challenge zvokutoti mvura inotoerera nepayakambonaya napo chichi ndo masasa vanenge vachitotaura vachiita zvavari kuita sei zvavari kuita. But there are heartaches that then come because the moment that you are active intimately with someone, your mind can't help but register and also expect certain treatment from them. Unoramba uri muofisi yemudzimai wemunhu but isusu paground tichiziva kuti hausi mudzimai ukunzwisisa. Pamwe pacho ka mufesi uyu anenge married, which means ari kubva kumukadzi wake ouya oita iwewe small house nekuti uri kuda kuchengeterwa mwana, of which iwe uri kuzvitora from an angle yekuti he is doing you a favor. Tari, we are talking about a woman who is not empowered financially. You don't have financial capacity to take care of yourself and your child. Arikutozviziva kuti paari kuita child care ndo paari kutoraramira ipapapo. Let me stop you. Vakadzi vakawanda vanopedzera vama entanglements nemababy mama drama nevarume vavakaita vana navo. The motive is not the child. Let us be realistic. These are selfish personal desires. This is about A, not the child. Saka no wonder nemwana. Vana vatori pamahwani because vana ndo vanohandwa navo kudzanzi ndiri kuzodai ndochengeta. Kufunga kuti mwana murume chaiye ane 5 dzakakwana. Anomotivatwa with the sexual activity that you are giving him to then take care of his child. Okay, viewers, let us know your views and your experiences on this particular topic. Are you one of those victims wekuti zveshuwa ukasapakura mwana haachengetwi? Zviriko here kana kuti tiri kungozvitaura takagara panapa zvisiko? If it is there, please do inbox us and share the experience so that we also can relate. Tari, kune vane motives, kune vatoriwo victims. These are two different people. So let's address them accordingly. Because zvauchaita Nifa, what I'm understanding is you are as good as someone who is going to be sleeping with any other man, not necessarily this man, so that your child gets taken care of. This is a whole office. This is a whole different office altogether that we are talking about. You are trading, what are trading? And it takes a special character for you to offer sexual services in return for financial benefits. All right. We know that office. Ona Tari. I still want to be on this side. There are women who are being victimized because this man has been taking care of her all her life. Apana chimwe chaanoziva kunze kwomurume uyu. Of course, there are people with different agendas, but ndoda kutaura kune uyo akampunyikidzwa psychologically, who thinks that they are trapped in this whole entanglement. Pamwe pacho anotosara achichema kuti munhu uyu ari kundishandisa mhanu, but obva atarisa, obva ashaya capacity maari to empower themselves so that they separate and ngatimbomubatsira iyeye atori genuine kuti ndinenge ndisingade but murume uyu ndo zvaari kutondiudza, and there are people who are vulnerable to that. Tovabatsira sei before we move on to this one anewo zvake motives ake ari ulterior, ari different. Tomubatsira sei mukadzi iyeye? I think the first step is, pa co-parenting ka tauriranai
mwana uyu ndewedu teso, you have to pay. Unozoti even vanhu vakaenda kumacourts, you end up paying child maintenance. Ndo zvinoitwa is the setup. Mwana ndewako, neni ndikugara naye ndikumugezesa ndichita sei, you are the father. Tari mazuva ano hakuna formal employment. Unonyatsozoti mufeso wangu anoita madhiri akati neakati, but haataurike mucourt kuti ndo zvandinoita sei, ndo zvandinoita. Saka achataura chinhuka chekuti court painoita judgment yayo inotaura kuti munhu haana mari yaanoita sei, yaanowana. So over wanzi munhu wako anoafforda $20. And remember, when this person comes anogona kutaura kuti nini mukadzi wangu ari kumba uku ndiye anotomira nemhuri. Uri kunzwa zvandiri kutaura? Such that kutoenda kucourt may actually disadvantage you in some cases. Kuri kunobuda $20, but kana muchiwirirana one on one unogona kupiwa $80. Ndo zviri paground. Ndo zviri paground. Situation iripo. Am I justifying it? No. But we are bringing it on this platform. Address tibatsirani. Because pane munhu akatonditarisa right now. Ari kutochema kuti zveshuwa zviri kutaurwa izvi ndo zvinhu zvandiri kupindana nazvo. I don't want to be with this man, but he is taking care of me. Saka ndoita sei? Let's go back to co-parenting. Chii chinombonzi co-parenting in the first place? Co-parenting in the first place ndo zvatanga ndichiti mune mwana mese, but you can't exist in a marriage together. But mwana munaye mese ari kutotariswa nekuchengeta fatherly love ari kutoida, motherly love ari kutoida. But mimi zvewanano zvezvitsatsve zvezvesungano yekutozikanwa kuti ndiye muroora wedu zvaita sei? Zvaramba. Ndo zvandiri kuti, are we not now dealing with a different office of a person? Kana taakuti munhu ari kuti I'm now stranded, I'm stuck in this relationship for the financial benefits that come with it. I'm thinking right now kuti go and stand for yourself. Taura kuti mwana uyu ndewedu, mwana ndaenda kuchikoro, mwana ndakuita so. At the same time also, iwewe semunhu ati M1 tsvaga pekubata kuti uwane cheuviri chekuti upenyu hwemwana wako huite se uendere mberi. Because moment yatichakusiya uri kupa these services to this man in the name of dauti handinzwisise panga achindipa $20 azonipa $80 because tazoita mutual understanding sexually blah 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 blah. Tomboti murume uyu afa, you're going to move to another next man and you are telling us inyaya yekuti handina mari, I just want to have this. Ndopa ndiri kuti this is a very very dark red flag for a woman to then say you are now in sexual captivity just because you want the finance part. Viewers, let's talk about it. Let's engage and let's explore this issue. Nyaya co-parenting. Kana tichita co-parenting, who is supposed to come through financially? Who is supposed to do what? What are the different roles that the man is supposed to take up and the woman is supposed to take up? Trikufanira kuita 50-50 pamafinances ere kuti kuchikoro kwemwana kwanzi $200, saka murume achabvisa 100, ini ndobvisa 100, but mwana uyu ndini kugara naye ka. Saka kana ndichigara naye, it means pane role yangu yandiri kuplayawo ipapo. Tobva tanzi futi tiite pakati nepakati finances. I don't know, those who are into legal services and so forth, you can help us. Zvinofamba sei? Co-parenting, does it entail finances alone or it includes other issues surrounding well-being yemwana? Generally, I've figured it includes the general welfare yemwana. Varume, because of their offices they provide, usually they come through financially. Because varume vakawanda is spending most of his time hustling, and most of the times atuone imwe time and stuff azvinyatsowanika. So you find varume vakawanda vachita come through financially. In as much as zvichikurudzirwa kuti wana time nemwana wacho. Point here co-parenting ndeyekuti mwana uyu shouldn't be deprived of the love that he's supposed to get because of the love that you are failing to give each other. If you understand what I'm saying. Problem ndeyenyu muri two. Mwana ngaawane rudo rwababa rwanga chingofana kuita se kuwana, ngaawane rudo rwamai rwanga chifana kuita se kuwana. All right. So that is the idea in the first place. Varume stop taking advantage.
yekuda kuti nekuti wokuda kuzoburitsa $80 paside kana wamboguma munhu waita sei, mwana ndewako. Take responsibility, man up. Mwana haana kukumbira, dai vana vainyora maapplication letter zvatinoita mumabasa ndachikumbira kuzvarwa mhuri dzenyu zvikazodii they don't do that. Ndimi mamuri in agreement pamakaita zvamakaita, mwana haana mhosva, musade kuzadzisira ma-selfish motives enyu pamwana. Kana muchizotaurirana imimi tauriranai outside the welfare of the child. Man up, take responsibility, be there for your child. Paari kuda baba vekutaura navo, show up. Paari kuda kuenda kusoka match, show up like the father that you are supposed to be. Kana utori married une vamwe vana, the same way that you are being attentive to other kids, that is the same attention that your child needs. Ukuda kuti apiwe nani attention iyoyo. Yeah, yakaoma. Let's look at this scenario. Ndine mwana, my spouse ane mwana, takuda kuti tichirorana, tatororana tapamwe chete. Let's look at the welfare and the co-parenting yedu. Pane vanhu vane kamukahutsinyiso kekuti spouse yangu yaitirei move on. Maybe when you let your husband go, you thought he was going to come back and what. Zvobva zvarega kuitika. But munhu atomove on. Pane vanhu vanocreate drama. Ndosaka chizonzi kune mababy mama ari dramatic. Kune mababy dad ari dramatic. Let's speak to the dramatic baby mama. To the baby mama who is being dramatic right now, I want you to respect this union that your ex-husband has ventured himself into. I want you to make peace with the fact that you guys cannot be together. Expectation, I know, relationship, but no, vanombororana vachiti 2-3 years down the line ticharambana. It's going to be difficult. I'm here to sympathize with you and tell you kuti I can't imagine myself divorcing. Divorce is very, very difficult, but especially kana paine mwana. Yet you guys been alone, muri single, muri, vana vanozoita ma-casualties. That is the most painful. Ndosaka turi kutaura nyaya iyi, because we know kuti mimi you are adults, you can deal with it. But kune mwana asina chaari kuita sei, chaari kuziya. Unoziva kuti kune vanhu anorambirira nemwana kuti baba vangu ita come over. Pinza mwana mutaundi ndobva ndamutora ndichidai tongoenda kumba kawani. Akuda kuti vauye vamboya kumba vonoti nhasi ndakapfeka kadress keorange. You see, it becomes unhealthy for your child, because the next thing is this man has already moved on. Akuto advance towards the marriage that he is already into. Saka the more you charamba uchimu disturb uchita a hindrance, he will distance himself from you. Distancing himself from you will also mean distancing himself from the child. Those are things. So tipacha kubloka, ana kubloka iwewe. Abloka mwana. Tukutaura mwana ane 9 months asati ane phone. Kane watongoblokwa ka inherently mwana ablokwa. Ndo zvisingazikanwi nevana kuti the price of the flattery that you want to have, the pleasure, the little revenge or something that you want to play on is the whole life of an innocent child. Nana baba vanoda kuita drama vachitepa vachite se. Unozoti kune vanhu vanouya vachidetsera custody achida kukonzeresa so wamuri kuvhiringa ipapo, you are not attacking your ex. Uri kuataka mwana, ndiye ari pakati. Ndiye ane nyaya dzichanetsa kufambira. Iko zvine zvimatukana maita sebaba ava vachade kuuya uku, mukadzi wavo kuti last time mava pavakambouya zvakazodai. So set your boundaries well. And the first way that you set your boundary is to understand that we are in this situation because naturally, because of many factors, we can't exist together as husband and wife. You have to learn to move on. Accept the situation. You can't be good at co-parenting without accepting that fact. Yakuti mimi muri tu zvatoramba.
zvatonyatsoramba meno kana muchazoita reconciliation kumberi muchaita but zvaizvezvi zvinhu izvi zvaramba izvi. Because when you become entangled, drama will always pop up. Murume auya kwamba wazomuti we mutore mwana wako magumana maita zvamaita iye adzokera kumba kwake akuzviregrete wasara uri kutofara kuti maybe this is my chance. Viewers, if you find this content to be exciting and thought-provoking, hit that subscribe button. Make sure you follow us so that you don't miss any episode. That being said, let's get straight into it. Tari, let's talk about a vulnerable or a victimized baby mama or baby dad. Zveshuwa pane mumwe mudzimai achauya achita kunga ane drama, but anga akanyarara pesa achingoti handina mari, hey, stay away from me. I'm not coming to you for me, I am coming to you because of chi mwana. There are two cases. Kuna baby mama asiri kutokwanisa anything, ariwo in the process of finding themselves. Then number two, kuna baby mama anoto afford, but nyangwe ndika afford daka, you're still the father to my child. You're still supposed to play your role. So let's talk to these two women. A dramatic baby mama who is justified, because 1 in 9 months usina kana pauri kuvhunza kuti mwana ari sei, ndikakufonera unokata, ndikadai also unobloka, ndikati chakati unondinyora pastatus, but ndiri kuziva kuti iwewo nemhuri yako muri kuenda kuma vacations, you are buying each other cars. I am trying to fight for my child, psychology yemwana wangu. Ane 7 years anokwanisa kumbobata phone achienda pastatus pababa wake achiona kuti baba wake vanga vachito have a good time that day, but fees yake ani 2 months 2 terms isina kubhadhara. Let's address those issues. Panika kusafisana kanoda kuita vanhu so kuti achatosafa chete, like you're smearing it in my face kuti you're succeeding, but mwana uri kumu-neglect. Let's talk about that. My spouses ngatisaneglect vana vedu. You know, vanhu vari mu-co-parenting vakawanda, usually vakawanda vacho vanozongorizota kuti inini I will do what I can, iwewe kana uchiita zvauri kuita ita, which I also think to some extent is the right stance, because you can't control a person really. Kana tatomudzawo panapa kuti mwana ndewako, chengeta mwana wako, but munhu is hot-headed, haasi kuzvifunga, haasi kufunga kuti pamari ari kuwana iyoyo mwana wake anokwanisa kukwanawo, haasi kufunga kuti vanhu vakawanda we ended up takukudzwa nekuchengetedzwa, chatakadya, chatakapfeka, kwatakaenda, hama dzatinoziva ndedzekwamai, because of those attitudes ekuti munhu anopedzisira unoti mwana uyu ndewangu, 9 months idzi ndedzangu idzi, rega ndichengetedze mwana wangu. It's not a good space to put someone. You are invoking bitterness mumunhu, because rinorema basa iri. You know, death is very unfortunate kune vanofirwa nema-spouses and what. But you know, God's plan was for there to be a husband, a wife, and a child. It means kuti both parties are equally important and vital in the life of a child. Saka kana uri mupenyu wapiwa mukana ka, mira nemwana wako as much as you can. Show up for your child as much as you can. Let them not starve and crave for fatherly love uchifamba mastreets uchiita zvauri kuita. Put an effort. I know kuti, you know, it's also a compromising space we have to acknowledge for a man to have this one family, because usually varume have it easy pa moving on after divorce. Mukadzi zvinogona kutovhara nepa kana marriage yapera, but murume can easily maneuver otoroora oita sei. We also have to understand kuti kwaari kuenda kune schedule yeko, kune mukadzi ari kuwane ma-insecurities ake about you. These are realities that the divorced wife has to deal with, unfortunately. But panika understanding, especially kune varume vanozama nifu wokuti unotoona kuti baba vari kushingirira, pamwe pacho ari kutonzvenga uyu mudzimai kuti azame kunoona mwana wake ari kudai.
vakadzi, let us not make it difficult for the trying fathers to keep on trying, because you end up sucking that energy, that zeal. Munhu anopedzisira varume generally havadi drama, vanoda peace. Saka the easier resort is to stay with the family that I am with. Saka if you see kuti your ex-husband is trying, your baby father is trying, try and compliment. Usually vakadzi tine kakunetsekana katinozoita kuita move on, in as much as we are acknowledging that they are irresponsible fathers vatati ngavaite. But for the fathers who are trying to manage kuti saka kumhuri kuchi, because the natural setup is kumboka to export what vanobva kubasa pinde imba, Saturday is family time, family ndikoko. Kana ari kutraya kuti mwana wanga auye Saturday, mwana ngaaende chi Saturday, kuti udoti this Saturday ndakazodai mwana mutore musi Tuesday. Try and compliment, try and blend. Already makuto exist in two different worlds. Tsvagai pekusangana pakati kuti mubatirane upenyu hwemwana huite zviri nani. Hauzokwanisi kuwana if we are going to promise you zvekuti uri mu-co-parenting, you are going to get as much as you should have gotten uri mu-real marriage. That's not true. It's a fallacy that we will be selling you. Pane ma-trade-offs ndosaka marriage isiri advocated for in the first place, because it creates these difficulties along the way. Pane management dzakawanda dzinoda kuitwa, pane saka you also have to accept kuti already we are in a difficult position. Saka zvishoma zvacho zvichabatika in a difficult position, let us celebrate it. Ngatizviumbiridze for the betterment of the child's life. Indeed, this is quite an emotional topic, so to speak, because when we ndinoona sekuti pane vamwe vanongomuka vachingoita vana, so there are people who are careless about their lives so much that they don't care who they are having a child with, under which circumstances they are having a child with. Ushauti munhu anofunga here chibereko chacho chiri open to everybody and all body. And when we are talking about this, I am talking to the 21st century woman. Chibereko chako kanga ngachivawo sacred ka ngachisango meza zvese zvauya uchimedza. Unozoti vanhu vakawanda they find it difficult to fathom the fact that, I am one testimony, living testimony. Ndakambozvitaura panapa. Musatambe nekurarama upenyu usina baba. Andiziya amai because vangu amai vapenyu, but I think it's even worse nekurarama upenyu usina mai. Both parents are equally important in the life. Pane stability inoya nababa, so ma-dynamics anogadziriswa nababa, ma-perspectives, ma-attitudes anomoldwa nababa in the life of a person. Kune zvinhu zvinogadziriswa naamai in the life of a person. Saka ipapo carelessness yauri kutaura, what are you trying to do? Do you not know the value of the person that is going to be a father to your son, to your child, to your girl? Women are so particular about picking their hairstyles, picking who does their makeup, picking their pieces of clothes. Shoes. Anotora 2 hours achizvita put together, only to just randomly pick a man who is going to become a father. Andiziveka. And hanzi vakadzi tisu tine makeys because we are the receptors, the receivers. Tisu tine zvibereko zvichaita, tisu tine maoven acho. Saka vakadzi tinotonge tinotsikirirwa, tinopopoterwa steering because tisu vanhu vane control over this. When you say no, it's a no. Ameno, ngatigadzirise mindset. In this difficult economy, I don't know if I'm wrong, correct me if I am.
You find a family that is already struggling with 2 kids. Havasi kukwanisa kupa vana ava fees. Havasi kukwanisa kupa vana ava chikafu chakakwana. Vana ava muosha hasi kutoenda kuchikoro mwana enda this week next week resa kudzingwa. You come at the end of the year pane mumwe. At the end of another year pane mumwe. What are you? Exactly. What are you doing to an innocent soul? Say. Where is the value of the children? Where is it? Unazama rwadzira zvinoita so kuita mwana. Andakazombona chimwe chimimi chakanzi inini ndakazongomuka mwemusindichinzi wakutogeza wakuenda kuchikoro ndopakatangira namadzangu. Vana are innocent like that. Unongozvarwa mumba muna mai nababa vari kutorovana. Hausi kutoziva kuti vari kurovanira nei pamwe pacho wakutotemwa nestu. You know, Mephibosheth uyoya, innocent as he was, the guy in the Bible, akangodonedzwa ona maid. Haasi kutombozviziva kuti ndikudonedzerwei kana kuti ndadonedzwa. That's how innocent children are. So it's up to us, it's our responsibility as parents to make sure that we are creating a conducive, a safe environment for them. Because munhu ari kuuya haana kukumbira asiyana nemuenzi anotogeza zonto kuenda kwamaitadisa. Munhu ari kungoerekana asvika ari kuzongonzwa zvakunzi push ndiri kuenda kupi. Akutomuka akurohamba makuita sei wapedza uku ari kusvikowana baba vacho wakamusarudzira achidhakwa chekwani. Havasi kutomboda kuinzwa nyaya vari kutoramba kuti hasi wangu mwana asi kuti you know we are in a world where ndakazombodzwa one campaign family control vachiti kutaura chokwadi kutanga kukuudzai kuti abstain from sex in this generation. We know we will be wasting our time, but you can't bring one more child into this world usati wagadzirisa nyaya dzavo. Sure. Put your house in order first before bringing a child into this world. Sure. Make sure you are okay, you are set to go. Pamwe pacho ndopa co-parenting yatanchiti zvimwe zvacho zvatozoitikawo matozongonoti susu kugarisana marambana along the way. Chiitai kuti mwana let the child be your priority. Your safety, your comfort comes secondary. Chimbobatira naye nguriritire munhu ari apa asina chaakatadza. Yeah. Nyaya idzi dzinonetsa. Now I'm looking at it from this perspective. Tiri kuita co-parenting yedu. Inini ndakarambana nemurume wangu ndine vana. It's my turn kuti ndinge ndine vana that weekend. Vana vauya kumba kwangu. Kuno mufesi wangu anditi vana vakava baba vavo ndo baba vavo ivavo and hazvisi kuzochinja. But now kune vana mai vanobva vati iko karombeka baba kenyu kaika vauya kakwenyu kune double story wabva kwavo ku 2 rooms kugeto uko. Let's speak to that woman. Respect the father of your children, especially when you relate with vana vamakaita pamwe chete. Don't disrespect their father in your presence because they are taking it in and vanozviita emotional because ndi baba wavo. Vanogona vari tsuro yemubhuku zveshuwa and ndo zvawakavasira but ndi baba wavo. And stop comparing. Baba ivavo nemunhu wako wanaye izvizvi. Ngavangoziva kuti ava ndidedi but avo ndiani? Muri kuzviitirei naimi zvekurwisanisa kuti vana vatange kuona kunga baba wavo vasiri right. Ende kune vana vari vulnerable vekuti vanototanga kutoona kuti akazodzokera mumba kwavo atoo problem. Atanga kuziva kuti manje dedi vana mama izvizvi tikatoti tiri kuda chakati vanototitengera imamukwanise. Let's talk about that. It goes both ways. Vana mai kuna vana baba vanodaro futi. It doesn't serve well for your child. Unozoti pane maseeds atinoisa muvana vedu akawo. Inini ndikufana utozopiwa simba rinobva kumusoro kudenga kuti hondo dzako
ngadzirambe dziri hondo dzako. Taneta nevanhu vanorwisa vana hondo dzavasingazivi. That's true. Kune vana vakavengana nanambuya vavo. Kune vana vakavengana nanasekuru vavo. Kune vana nenyaya dzavasingaziye. Dzimwe dzisina kana kutomboitika. Worst case scenario. Tingogadzira ma-episodes musoro memusoro. You want to create an image. Vamwe vacho kune vanhu vekuti akadzikisira someone ndokuti iye atange kufila good about themselves. Kune munhu asingagone kungofila good about themselves without taking somebody down. Those are very toxic habits and traits in a person. Kana uchidiwa unongodiwa uri zvauri. You don't need to shame or downplay anybody. Remember, these children, they are also mini human beings. Anotozvona ega kuti mudhara wangu ka haana but kwakazoenda mama wokuzviriko. They are actually aware of that. They are actually trying to process that. They are actually struggling with that, and they are trying to deal with it. Iwoya waudza manje kuti baba wenyu irombe, mai venyu vaive varianga iri rombi, wona ndazorora uyu anoshanda muoffice, mai venyu vaingoswera pamba vakaisa pulling socks, but ndimai vavo. Kana kune chinhu chaunogona kudzidzisa mwana wako is to place value in the creation called human race. Munhu nifa munhu adadirwe. Munhu adadirwe. Auziye hako mangwana ndozuva rausingaziye manje. Mangwana uri mudouble story yako iyo mangwana umaziye. Unoza uri mumuzi SUV rako, uri muzi Discovery rako, uri muGD6 rako. Ukabonjerwa uri pasi kumachonyonyoko unobatsirwa nemukomana anofudza mombe. Ndiye anouya achikubatsira. You know, there is value in people. Teach your children to see the value in everybody, no matter how poor or ugly or how bad dressing they may be to you. Munhu ngaaite value yevanhu. Ndo wakazotranslate kwa ukanzi unhu nemadzitateguru edu. Vanga vaona kuti haukwanise kudadira munhu unomuka uri pazero. Auziya achakubatsira. Pamwe uri kumira naye uchishaina naye mangwana anomuka akakusiya. You don't know. Just know the value of people. Then vana vacho vari kucooperate. Let us talk to you. Pane vana vari kucooperate kwa vatitaura navo pana. Yes. Kune vana vari hot headed. Vekuti vano pasina drama, pasina baby mama drama or baby mama. Iye ari baby drama. This is the scenario that happens pa vana vari kucooperate kwa vacho ivava. Auya nezvinhu zvaabva nazvomba kwadhedhi vake. Ubva waya nazvo kumba. Kune vamwe vana kwekuti zviri kumba ikoko zvikatengwa newe unodya, asi zvawabva nazvo kumba kwadhedhi wako ubva utongoti zvakatengwa nadhedhi wangu. Ndinotodza dhedhi wangu kuti panapa muri kunjidaiso izvi zviso dhedhi vangu every day pauri kuti iwe kwadhedhi wako unokuenda ka1 pa holiday wodzoka nezvinhu zvakawanda, but every single day baba vari panapa ndo vari kumeka sure kuti wadya, ndo vari kumeka sure kuti wapfeka. Iwe pinda nyoka ndo vari kurova nyoka usisa kuruma, ndo vari kukuvhunza kuti homework yako nhasi zvakamira sei, makala ari kudai kunetsa iva, ndo vari kukubatsira nekuti waenda umba kwadhedhi wako iweka nemafoba nemadifodi wakunzwa kuti vari panapa you are very useless. That is very wrong. Kune vana vane drama. Vana vane drama isinei nevabereki. Ringorione ine 21st movement ama 2000. Siya drama. You know, your parents are already struggling with this. Vari kutotraya kutsvaga kuti votsika sei zvine balance so that iwo wacho unosara une balance. Don't make it more difficult for them. Usaite, because the next thing ukaita 2-3 times uchiyo chidozondiwonerwa nezvoka aukuendesa. Ndikazvigoneni zvokuti uende uyoneimba a whole family iwori one isusu tiri 9 toshiringa at your presence nekuti wabva kwababa wako. Next time unongonza usikuenda. Saka you know
compliment inonzi cooperator semwana chitonzwisisa. We are very sorry kuti you are in this setup, you didn't apply for it. Vanhu havakarambana nekuda kwezvikonzero zvavo, but they are still your parents. You owe it to them to make life easy for them. You owe it to them. Moyo wako haurwadziwo here kuti mai vangu, moyo wako haurwadziwo here kuti baba vangu. Saka vana tikuda vana vanobehave kana muchikooparentwa. Don't bring comparisons. Zvoona kwababa wako ngazviperere kwababa wako, zvoona kwamai vako ngazviperere kwamai vako. You are not there to transport stories. Uchienda uchinodzava kuti kumba kwedu tiri just play your Tari, let's talk about a dramatic woman. Ndini muridzi wemwana ari kuchengetwa nemukadza akazotorwa nemurume wangu. Iwe temi yese ndiri kugara nemwana uyu, ndiri kumuwachira, ndiri kumubikira, I am the mother to this child. Iwo paunowe unoita ngori kupika mwana wako from creche, from kindergarten, from preschool. Haucommunicate neni, hautaure. You are not respecting me because I am the mother of this child, even if I'm not biologically the mother of this child. So let's talk to those women who are very disrespectful. The same way we need to talk to also men who are very disrespectful to the stepfathers. Iwe, mwana uyu pano yachita ndina peni ndinoona zvekuita. Mwana uyu pano ari welfare mangu. Welfare yake iri maoko mangu during this period when you are absent. So you just don't come just because you're the father. Iwe wotouya na4 pageti pangoti mwana wangu ngaabude. What kind? Yes. Mwana anodzoka kuholiday so hembe dzake dzakatindivara ushe kuti saka mai vake 3 weeks idzodzi dzeholiday idzodzi hembe dzemwana dzabva dzatochinja kala kudaiwo so atoonta haasi kugeza but ndo mai vemwana, but vanouya vane entitlement, vaine I'm the father of this child, I'm the mother. Let's stop it. And you know what, kana ukakwanisa kurelate nemunhu move on with your co-partner, it becomes better. Easy. Anenge achingotira kuita zvinoitwa kuti zvinhu zvipfuure ipapo. Amukwanise kumupa anenge asina FM ground, haakwanise kuoperate fully as the man and the father that is supposed to be, because ari kutry kumanage ani, imimi ari kutry kumanage mwana. He becomes a better father kana imimi muri kuita sei muri kunzwisisana. Pasina ari kufungira mumwe, pasina ari kuita sema stepmother ane utsinye ariko. Gara waregedza pane kutora mwana womwe munhu womumpunyikidza, womuita muranda, uchimufilisa inferior, uchimuselecta zvisi. It's very bad. Extremely bad. Munozoti vana vakawanda monsters in the making. Munocreate zvimwe zvanhu zvakungotinetsa, vanhu vari kungonzi drug addictions, vanhu vari kungonzi suicide, vanhu vari kungonzi hasha, vanhu vari kungonzi abusive spouses, vari kubva kumagrounds iwaya. Gavi rinobva kumashuuriro, ndokwa zvinotangira ikoko ku-upbringing. Saka kana usiri kukwanisa kuchengeta stepson, stepdaughter, gara wataura kuti nini handisi kukwanisa. Because chinorwadza kuti unyepedzere kuti ndokwanisa kuchengeta mwana wako kuti umufadze, then he later realizes kuti you are abusing that child. Zvinotokanganisa even your image in his eyes as a woman. Most of the times munhu amboita go through divorce, he wouldn't want to go through the same process, anozongoshingirira. But maonero iwayayo ane zvaanoita, mainteractiro aanoita newe. Zvinotorwadza, haana chanokwanisa kuita mbande mako, but it's disturbing. Saka ngatiregedzei kuita utsinye. Vanhu vanotozviziva pavanoita drama, vana vabereki tinotozviziva patinotoita drama. Kuti baba ndanda kuita drama. Patinotadzirana in co-parenting, you are going to step on each other's toes. I'm going to promise you that. Communicate a dialogue. Kumbirana iruregerero, move forward. Zvoramba zvichiendeka, iite a flowy process. Toregedza kuda kuramba tichichengeta benefits. Benefits ndo anonyanya kukonzeresa drama. Because mudzimai uyu mukadzi uyu asiri amai vemwana uyu
haachanzwisise demand yetime yandakuda but ini ndiri kuinzwisisa because wakarara nenezuro kai saka ndikafona ndikati musoro uri kurwadza une imwe speed yawakufanira kuita because une zvauri kuita sei saka ava maspouses and vanozosara vari mavictims because vanenge vasingazivi kuti kuenergy dzimwe dzese dziri kusimuka dzibva kupi izvo dziri kubva kune zviri kuitwa kubackground saka for the sake of the child kana mati hamusi kukwanisa kugarisana mati isusu we are going to cooperate zvekuti amai nababa nhingi zvaramba let it stop there varume madzimai akawandisa semadzimai wese varume vakawandisa you can always try something else. Indeed. Inoita kunga trend. I'm a single mom, I'm a single dad, but zvine complications akawanda. If it has happened to you, it's very unfortunate, you have to manage. But kana zvisati ka zama kuavoida zvinhu zvakadaro because zvinorema tari. I don't want it to come out as if I'm insulting people who are single mothers and single fathers because zvinobva mumadynamics akasiyana. But tine tumwe tunzenza twatinatwo pakati pedu. Kune mumwe murume asinga iwe koshesawo kasidhi rako kuita bhuru here kuita bhuru here. Yeah, proving a point. You have 9 children with 9 different baby mamas. What are you saying? Ukuti chii? Uda kuti vana ava vazonyatsoita sei? Because the proper family setup is there's a mom, there's a dad. Kana zvazorambawo hazvo nemamwe macircumstances wafirwa warambwa waita sei, but by all means possible let's avoid this unforced vana vanouya ka zvinorwadza nifa you don't know the pain yekuti wakura. Usually vana vakomana ndo vanoita hanya nazvo voenda wakutanga kutsvaga nepamaredhiyo nai ndiri mwana ndakazvarwa nasekai zuva ndakazodai akasangana nababa vangu kuchiredzi kushuga kana pana anovaziva unozoti those are sincere cries of desperation. Kwete isusu vasikana kuti kana wakuda kuzororwa manje wonzi hatitombokurore ndozvavanoita karoza aurorwe aibviswe mari iyoyo baba vako vasipo baba vanga vasipo iwewo hauchakwanise kurorwa nekuti baba vanga vasipo havapo kuita sekunge vanga vamboripo and everybody expects you to do with it like it's a walk in the park. These are some of the trauma that people experience. We had an episode on trauma. If you haven't watched it, go and make sure that you watch the episode on trauma. Trauma yacho ndoka iri kubva ikoko kuti ndinokura ndichiona mai vangu vachistruggle on their own and then you wake up ndakura makuda kundiudza kuti a woman has to be having a man kuti indakaona mai vangu mukuti chiwi ende ndoononovatsvaga baba yavo kuti ndikukutsvaga uitonga uri kwakumbira futi ndakukumbirawo munze marepresentative yekuti nini ndiroorwe ndinotangawo imba yangu. Imagine those are real traumas out there. Ndozviri kunzina nchinzi nanifa imimowo varume vacho muri kuburitsa mbeu dziri kuzonosangana nemadzimai. Secure, you know, place value in your seed. Kute kuti kwese uko takuwana vana vanotambudzika please. Vana vanotambudzika vana vanoda covering yababa. Kune vana vakarepwa because of the absence of fatherly covering. Kune vana iwo uri kungozvara chete wakwa pechi 13 uri kungosiya uchienda, you don't care what happens, you don't follow up, you don't tsvakirai kuno kweiyo bitterness uri kuisa mukadzi. Because usually panozogadzirwa vana apa pane zvivimbiso zvinenge zvichiitwa kuti zvinhu zvizoitika. Saka munhu anongovharwa kwetime yokuti munhu angowana zvaari kuda kubva sei. Koiro ronda rauri kusiyira mwana wevanhu achisara achiziva kuti ndaastaki nemwana uyu. Inini handichakwanisa kumutiza kani because ndiri kufanira kumupa mukaka. Vagone havo vasina mikaka yekupa vana munongozvarisa murova pasi. Amai ndo vachasara vachitsvaga pane mukaka, vachasara vachitsvaga pane it's painful.
it's painful. Take it from someone akakudzwa nasingle mother. You see someone trying vachipfeka bhutsu dzakabvaruka dzakadai handisi kuti you are supposed to be rich, but pane kamwe kabalance nekamwe kadesperation kanotapudzwa nekuva newekusheya nayo kuti nei mwana wedu apa zvapadai toita sei, nai fizi zvayanzi yashota nai baba toita sei. But havapo baba ava, iye ndiye ari kuona parwarwa pabviswa manepi paita sei. Nyaya yeco-parenting inonohama varume most of the times because vakadzi ndo vanosara nevana. Varume munoenda, you have the liberty and the privilege to go, and hamuna balance DD. Mukadzi kubva kubody so inosara ichitaura kuti akazvara everything about you, says it out loud kuti uyu akazvara. You live with those marks. Saka let us be kind to each other. Haudi kuti zviitirwa hanzvadzi yako seuri kuitirawo hanzvadzi yeumwe. Viewers, we want to thank you for being part of this journey, Empowered Feminine Guide. We want to appreciate the crew behind the technicalities, the shooting of these episodes. Kalisa Photography. You should see me Ed. She seta achigadzira makamera achigadzira, making sure that the sound is rolling and everything. Thank you so much for being part of us. Remember to follow us on Facebook page. Remember to subscribe to our YouTube channel. Let's continue sharing the content. Invite others to learn, invite others to view and to learn from this platform. From me, Tari, and but anyway, all this being said, it's Tari and Nifa. This podcast